Hello everyone and welcome to the Practical German A1 course with प्रवेश चौहान द कंप्लीट जर्मन A1 सीरीज। हम लोग ऑलरेडी ग्रामर अभी फिनिश कर चुके हैं और अभी हम लोग डायरेक्टली जो प्रैक्टिकल टॉपिक्स होते हैं जिसके ऊपर जर्मन लैंग्वेज में कन्वर्जेशंस हो सकती हैं आपके जर्मनी जाने के बाद या फिर आपकी जर्मन A1 गए थे एग्जामिनेशन में स्प्रेशन में या स्राइबन में। तो हम लोग वो टॉपिक्स के ऊपर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। हियर एंड में जो टॉपिक्स में बात होती है उस टॉपिक के बारे में। तो अभी जो पहला टॉपिक है दैट इज बाइंग क्लोथ्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर। डिपार्टमेंट स्टोर को जर्मन लैंग्वेज में बोला जाता है इम काउफहाउस। और इसमें हम लोग जो चीज़ों के बारे में बात करेंगे दैट इज ऑर्डर, बाइंग क्लोथ्स, आस्किंग फॉर साइजेस, ट्रायल आइटम्स, प्राइजेस, नेगोशिएशन के बारे में। तो दास काउफहाउस का मतलब होता है द डिपार्टमेंट स्टोर। इश गेहे इन काउफहाउस। फिर दी क्लाइदुंग का मतलब होता है दी क्लोथ्स। इश काउफे नोए क्लाइदुंग, आई एम बाइंग न्यू क्लोथ्स। दी होजे द पैंट्स। इश ब्राउके आईने नोए होजे, आई नीड न्यू पैंट्स। Das Hemd, die Shirt, ich habe ein Hemd gekauft. I bought a shirt. Die Jacke, the jacket. Uh, just a moment. Yeah, perfect. Die Jacke, die Jacket, die Jacke ist zu klein, the Jacket ist too small. Der Pullover, the Sweater, der Pullover ist sehr warm, the sweater is very warm. Die Schuhe, the shoes is Suche, neue Schuhe. I'm looking for new shoes. Das Kleid, the dress, das Kleid ist sehr schön, the dress is very beautiful. Der Anzug, the suit, er trägt einen Anzug, he is wearing a suit. Die Tasche, the bag, ich brauche eine Tasche. Useful phrases for shopping. Wie viel kostet das? How much that cost? Wie viel kostet dieses Kleid? How much this dress cost? Haben Sie das in einer anderen Größe? Do you have this in another size? Könnte ich das anprobieren? Can I try this one? Könnte ich diese Jacke anprobieren? Can I try on this jacket? Welche Größe haben Sie? Which size do you have? Welche Größe haben Sie bei Schuhen? Which size do you have for shoes? Haben Sie das in einer größeren Größe? Do you have this in bigger size? Haben Sie diese Hose in einer größeren Größe? Do you have this pants in a larger size? Ich habe meine Größe vergessen. I forgot my size. Ich habe meine Größe vergessen. Können Sie mir helfen? I forgot my size. Can you help me? Gibt es einen Rabatt? Is there a discount? Gibt es einen Rabatt auf dieses Kleid? Is there a discount on the dress? Ich nehme das. I will take it. Ich nehme diese Jacke. I will take this jacket. So ये जो वर्ड्स हम लोग यूज कर रहे हैं वो डे टू डे लाइफ में डेफिनेटली यूज होने वाले हैं। Haben Sie die in anderen Farben? Do you have this in other colors? Haben Sie diese Schuhe in anderen Farben? Do you have this shoes in other colors? Kann ich mit Karte bezahlen? Can I pay by card? Here we go. Okay. Examples की बात करें, ich kaufe neue Kleidung, I'm buying new clothes. Haben Sie diese Hose in Größe 38? Do you have these pants in size 38? Ich möchte, ich möchte diese Jacke anprobieren. I would like to try on this jacket. Wie viel kostet dieses Hemd? How much does this shirt cost? Ich brauche eine Größe. I need a larger size. Dieses Kleid ist zu klein für mich. This dress is too small for me. Ich habe meine Größe vergessen. I forgot my size. Ich nehme dieses Hemd. I will take this shirt. Gibt es einen Rabatt auf diese Jacke? Is there a discount on this jacket? Ich bezahle mit Karte. I am paying by card. Haben Sie diese Schuhe in anderen Farben? Do you have the shoes in other colors? Ich mag diese Jacke. I like this jacket. Könnten Sie mir helfen, eine größere Größe zu finden? Could you help me to find a larger size? Ich habe diese Tasche im Angebot gesehen. I saw this bag on sale. Haben Sie die gleiche Größe in einer anderen Farbe?
Do you have the same size in another color? Key points to remember that haben Sie या ich möchte are commonly used for asking about available products and expressing what you want. आपको हमेशा नॉमिनेटिव एक्यूजेटिव डाटिव का यूजेज अच्छे से करना है व्हेन यू आर आस्किंग अबाउट साइज कलर्स एंड अवेलेबिलिटी. एंड जो कॉमन क्लोथिंग आइटम्स है वो ये आपको मेमोराइज कर लेनी है, लाइक दी होसे, मिच विंस पैंट्स, दास हेम्थ शर्ट, दी याके जैकेट, ताकि यू आर मोस्ट कंफर्टेबल इन द स्टोर एंड आप आपकी कम्युनिकेशन अच्छे से रख पाओ. परफेक्ट टेंस इज ऑफन यूज टू डिस्क्राइब एक्शंस यू हैव ऑलरेडी डन सच एज ich habe gefahren. तो ये चीज़ें आपको यूज़ करना है. दो कमिंग टॉपिक रहेगा वो रहेगा हायरिंग अ टैक्सी. सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, प्रैक्टिकल जर्मन E1 विद प्रवेश चौहान. सी यू सून, टेक केयर.